Okay, so the question is, in an economy the MPC is 0.8. What is given? MPC equals to 0.8. If the investment increases by money change, investment is denoted by I, that is delta I, is equal to 1000. Calculate the increase in income, that is we are asked to calculate delta Y. ঠিক আছে, তো আমরা কিভাবে করতে পারি? আমরা জানি k is equal to delta y by delta I. ঠিক আছে, আমরা জানি k is equal to 1 by 1 minus MPC. ঠিক আছে, is equal to delta y তার জায়গায় থাক and delta I is 1000. Now 1 by 1 minus 0.8 is equal to delta y by 1000. ঠিক আছে, now 1 by 0.2 is equal to delta y by 1000. Cross multiply করে নাও, 0.2 delta y is equal to 1000. Now delta y is equals to 1000 divided by 0.2. Now you divide it and get the value 5000. Fine. So delta y is equal to 5000. Next question is, in an economy, the actual level of income is rupees 500 crore, whereas the full employment level of income is rupees 800 crore. Clear? Stop. If 1/4 of additional income is saved, 1/4 of additional income is saved, calculate increase in investment required to achieve full employment level of income. Okay, একবার তোমরা ট্রাই করো। Question is, let us read the question again. কারণ সিম্পল একটা প্রিন্সিপল আমরা জানি ম্যাথসের, যে আমরা যদি কোনো ম্যাথসের করতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা কোয়েশ্চনটারে রিপিটেডলি পড়তাম। কেউ হয়তো 2 বার পড়িয়া সলিউশন পাইব, কেউ হয়তো 10 বার পড়িয়া সলিউশন পাইব, বাট সলিউশন পাইব। So 2 বার না 10 বার, it depends or it varies from student to student. Let us read. In an economy, the actual level of income is 500. That means initial income is 500. Whereas the full employment level of income is rupees 800. মানে new income is 800. তার মানে এখান থেকে আমরা delta y কত পাই? 300. মানে ইনিশিয়ালি ইনকাম ছিল 500, দেন ইনকাম হয়েছে 800, তো ইনকামের চেঞ্জ কত হলো? 300. Delta y is 300. Full stop. If this line is important, if 1/4 of additional income is saved, ইনকাম যতটা বাড়ছে মানে 500 থেকে যে 800 হলো, যে 300 বাড়লো, এই 300 এর 1/4 সেভ করা হয়েছে। 1/4 সেভ, that means 25% সেভ। কত পার্সেন্ট সেভ? 25। তার মানে MPS is 0.25. MPS কত? 0.25. MPS stands for change in savings. Why it is 0.25? Because 1/4 মানে 25%.
and what you are asked to calculate the increase in investment, that is we are asked to calculate delta I. So simple, k is equal to আমরা জানি delta y by delta I, এই জায়গায় আমরা k equals to লিখবো 1 by mps because আমাদের mps এর ভ্যালু দেওয়া, আগের কোশ্চেনে আমরা লিখলাম 1 by 1 minus mpc because in the question mpc এর ভ্যালু দেওয়া, so delta y is 300, delta I তার জায়গায় রাখো, now 1 by 0.25 is equal to 300 by delta I, 1 by 0.25 is 4, ঠিক আছে, is equal to 300 by delta I, তার মানে delta I is equal to 300 divided by 4 which is equal to 75, যেহেতু question crore দেওয়া, the answer is 75 crore. Our next question is, in an economy the equilibrium level of income is rupees 12,000, মানে বলতে পারো এই 12,000 কে তোমরা in this question বলতে পারো এটা initial income. The ratio of MPC and MPS, it is a turning point. The ratio of MPC and MPS is 3:1. Calculate the additional investment. কি বার করবে additional investment মানে delta I. You are asked to calculate what? Delta I to reach the new equilibrium level of income 20,000. মানে এইটা যদি আমরা ইনিশিয়াল ইনকাম 12,000 হয় আর এইটা যদি আমরা নিউ ইনকাম 20,000 হয় তাহলে আমরা ডেল্টা y কত, what is our delta y? 8,000. Let me repeat, initial income in the economy or initial equilibrium income in the economy is 12,000, new equilibrium income in the economy is 20,000, so the change of income in the economy is 8,000. We are asked to calculate delta I, but আমাদের কাছে একটা better information, that is MPC is to MPS is equal to 3:1. তার মানে আমরা যদি পুরো পোরশনটাকে 4 ধরি তাহলে 4 এর 75%, ওকে লিভ ইট, পুরো পোরশনটাকে যদি 1 ধরি তাহলে 1 এর 75% কনজিউম হয়। লেট মি রিপিট দ্য লাইন, পুরাটাকে আমি 1 ধরছি, 1 এর 75% কনজিউম। ওয়াই 75%? বিকজ 3 রেশিও, এমপিসি কত 3, মানে অ্যাকচুয়ালি এমপিসি হলো 0.75 and MPS is 0.25, ঠিক আছে। এখন এই 0.75 আর 0.25 মিলে আমাদের 1 হচ্ছে, 1 এর 75% কনজিউম। why 75% কনজিউম? বিকজ এখানে 3 লেখা, আর 25% ইজ সেভড বিকজ এখানে 1 লেখা। মেইন টার্নিং এখানেই, বাকি সলিউশন ইজ k equals to delta y by delta I, আর এই k এর ফর্মুলা আমরা আইদার এটা ইউজ করতে পারি ওর এটা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি। লেটস ইউজ দিস অর এনি ওয়ান। 1 by MPS is equal to delta y is 8,000, delta I তার জায়গায়, now 1 by 0.25 equals to 8,000 by delta I. now এখানে কত হচ্ছে রে, 4 হচ্ছে, 4 equals to 8,000 by delta I, that is delta I equals to 8,000 by 4 is equals to 2,000. So the main point in this question is MPC is to MPS, which is 3:1. That means 75% of the income is consumed and automatically 25% is saved. In an economy, marginal propensity to consume, MPC is 0.75. Okay. If investment expenditure
increased by rupees 500. Investment is I, by, that means delta is equals to 500. Calculate increase in income, that is delta y, and increase in consumption, that is delta c. Now k is equals to delta y by delta I, 1 by 1 minus MPC is equals to delta y by 500. Now 1 by 1 minus 0.75, that is 0.25 equals to delta y by 500. Now delta y is equal to this into this, কত হয় 2000. Delta y is equal to how much? 2000. Now what we need? Delta c. So delta c আমরা কই পাই? We know MPC equals to delta c by delta y. Listen and look at the board. Our next task is to calculate delta c. Delta c আমরা এই জায়গায় পাই। MPC equal to delta c by delta y. MPC is 0.75. Delta c and delta y just now you have calculated 2000. Now cross multiply, delta c equals to how much? 1500. 1500. 75%. 1500. So in this question, delta y is 2000 and delta c is 1500.